I shall recite a small invocation in the beginning. Thereafter, I would like to chant Omkara. It has got great significance, legendary greatness, and also austere magnificence. I would like none of you to consider it to be a religious utterance. It is a human utterance, a combination of 3 basic vowels. It represents the entire gamut of knowledge. It has a great power of austerity. This is a time when all of you are confronted with the pandemic around us. This is an occasion to muster as much of strength as possible from within ourselves. You cannot draw strength by issuing a check from a bank. Understand that the resources which the human mind and the human intelligence contain within themselves are enormous, infinite, magnificent, and splendorous. If only you can turn within and try to invoke the wonderful presence that you carry in your body, animating and activating it, all the problems would be mitigated, in all probability would be resolved. It is keeping in view all these that I make it a point to chant Omkara, asking my audience to join me in the recitation. So when I recite Omkara, I would like all of you to do it. I will speak about it. Let me go ahead with the recitation first. Madhya hridaya kashe sadanandamayo guruhu udetu satatam samyak swatmananda prabodhakaha. Harihi, Harihi, Harihi Om Tas. Harihi. Let me greet all of you, embrace you mentally, and also pronounce my benedictions so that your life will be safe and you will have longevity. I would like every one of you to be healthy, very vigorous. You must have ample Himalayan confidence. There must be a clarity of thought also to help you. Unless we have confidence, faith in ourselves, nothing useful can be done in this world. We are humans. Our personality is a composite one. This body is the external one, gross one. It consists of only matter and energy. My dear souls, both matter and energy are inert, insentient. They cannot even move independently. It is this matter and energy that fill our body. So our body cannot function independently. It is animated and also activated by an inner presence. That presence is not material. It is much less, it is not physical also. That is why we call it a spiritual presence. Our mind, intelligence and ego are functional units of this wonderful inner spiritual presence. Between the body on the one hand and the mind, intelligence and ego constituting the inner personality on the other, tell me very clearly, which is superior if at all? Can the body do anything of its own accord? Everything comes from the mind, from the intelligence, from the ego.
Understand this. You are more a mental being than a physical person. You are not a material creature. You are primarily and solely a spiritual being. Understand the difference between these two. This is the basis on which I would like to address any audience on this occasion particularly. See, we are in a very critical situation. Everybody is speaking about a pandemic. Why don't you look into the history of human life particularly? 102 years back, we had a similar crisis. There was a Spanish flu. The figure that is available before me is 500 million people in the world were affected, and 50 million people had to drop their bodies. Now, another pandemic is facing us. I am asking you a question. You are all human beings. You have a mind to think, and you have an intelligence to understand and rationalize. Is pandemic something away from the world, or is it part of the world? We had so many epidemics taking the lives of people. In India, we have thousands of kilometers of sea coast. We are surrounded by the sea, you should say. 3 sides are the sea, 1 side the Himalayas. What do you think of this country? 2/3 or 3/4 of the whole earth is underwater. We generally call it hazards of nature. I would not like to call them so. They are incidents of nature, balancing measures of nature. We are used to earthquakes, floods, drought, cyclones, tsunami, cloudburst, and whatnot. Let us include pandemic also in the list. We have survived pandemic 102 years back. Humanity is not going to be wiped off by this pandemic. Even looking into it scientifically, rationally, and systematically, it is a part of nature. I am asking you a question. We are living upon the earth. We have a duty to live in a meaningful manner. We cannot exploit the resources of the earth in an unreasonable or injudicious manner. It is wrong. Are we rational? Are we judicious? Are we kind? Are we considerate to our own posterity? Are we not depleting many of the resources of the earth? When you excavate materials from the earth, naturally there is an imbalance, a deficiency. We are trying to fill it by various artificial measures. But whether they are filled properly and our Srimati Earth, Mother Earth is satisfied with our activities, we are not able to say. So when you are not behaving properly, what will the earth do? What will the air do? What will the water do? Why don't you think about it? Enlarge your vision. Expand your vision. Think in a consistent manner. We are all living in a scientific and a technological age. Understand it very well. Bakranangal Dam was made decades earlier in Punjab. A new catchment area was formed and a large quantity of water got collected there. Do you know? It was an additional unprecedented weight on a particular point of the earth. And in spite of the hugeness of the earth had to balance that weight, and there was an earthquake. What do you understand from this? If we had not constructed Bakranangal Dam, maybe that earthquake would not have been there. So our present tsunami, including the pandemic now, why it has come, what is its role, what is its objective, who is there to say properly? Sometimes we complain about excess population, but we are not able to regulate our population in the manner we would like to. When human beings fail, what will happen, you tell me? At least then divinity will descend. Why don't you look at this as a global situation? We will do everything that is possible to confront, to face, to resolve the problem of the pandemic. First of all, let us abide by all the instructions, the restrictions
from time to time pronounced by the authorities. If we had behaved properly, even the elections we conduct of elections, what could have been the consequence? When election comes, election is supreme before us and pandemic is of no consequence at all. When we violate the laws of nature, particularly the laws we ourselves have made, then where do we stand? Please understand the situation very well. In spite of all this, we are confronted, I agree, and we have to find a solution. The other day I heard a very good doctor speaking. What other countries in the whole world cannot do, we in India can do. We need 1 lakh doctors and 1.5 lakhs nurses. And he gave a scheme whereby these additional resources can be mustered and employed for the next year. He says no country in this world will be able to resolve the problem, but we can. These are the material measures that I am speaking about. But are material measures alone sufficient, and will they be adequate? Is everything within the human hands? This is a point that I would like you to think about very seriously. I said our body is inert. The inert body is employed by the non-inert, the sentient mind. Tell me, mind is superior or body is superior? Why not we resort to the mental and the intelligential resources we have? Has anybody thought about it? Why don't they think about it? We have so many state governments, so many parties are ruling. None of them seems to be thinking to harness our own mind in order to face this pandemic and reduce its intensity and eliminate it as soon as possible. I think India has done very well. Within a reasonably short period, we have been able to invent 2 medicines. One is a vaccine, another is an oral drug. Is it something small? But you should understand, we have 130 crores of people. Even to vaccinate them, tell me how many months and years it will take. You say government. Government consists of people. Our oxygen cylinders were not available. Oxygen was not available because many of the state governments did not set up the factory as was instructed, suggested and mentioned by the central government perhaps. So there are so many lapses on our part. Where restriction is necessary, we must immediately adopt the restriction, but we are not doing it. Now, we belong to a panchayat called the Paralam Panchayat in Thrissur district. When I heard that, our ashram is here, in Thrissur district, Paralam Panchayat is the most infected. I immediately said, I told the members of the ashram, particularly our Maji here, early in the morning, I would like to go and walk an austere walk around this panchayat. Ma said, no, this is a pandemic time, don't go. And nobody would allow me. I'm already 89 years old. I told the people of the ashram, what shall we do? We cannot be simple spectators. Let us do an austerity, not only for the benefit of Paralam Panchayat, but for the whole world. So we collected all of them and we are chanting Mahamrutyunjaya mantra. You know, when you jointly chant, everyone will have great appeal for it. And then, every day about 300, 400, 500 patients. Now, the total patients level are 1,700. They have requisitioned a school and a hospital has been started there. Now, it has come down to something like, today's test has revealed 6 people. And the whole Paralam Panchayat has totally 124 cases. I don't know clearly when we chanted. Now, I think if you can put the cause and effect together in a proper sequence, I think it has been very effective. I am confident, my dear souls, and I declare it. I would like to declare it with millions of mouths before the world, before our country. Can you come along with me? Select any district that you want and let us do an austerity collectively, asking that the pandemic should be withdrawn. Humanity was not designed by us.
It is designed by nature. And it is nature's intent that the human beings are fulfilling. We are not living for ourselves. We are living for nature. 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 You breathe air. Who has given you the air, you tell me? Your father, grandfather, or his father? Where from is air available? Where from water? Where is the earth to grow vegetables for us? Everything is gifted by nature. We are children of nature. Humanity is meant to live in this world. Whether they will be extinct or they will be preserved, it is a decision before the providence, and leave it to providence. When human efforts are unsuccessful and you are moral, ethical and devotional, you have every right to call God and ask Him to resolve your problem. We have the history recorded by Valmiki Maharshi, an ascetic person. He says Dasharatha married 3 times. And initially he had a girl from Kausalya. Thereafter she did not conceive. He married two times more. But there was no child at all. Nobody could sit on the throne. The throne was to be deserted by that time. Then what he decided was, he consulted sage Vasishtha Maharshi and said, let me perform Ashwamedha Mahayaga. Ashwamedha Mahayaga. This is the greatest austerity that you can think of. Using your own mind, intelligence, heart, etc., collecting a lot of materials, perform an austerity, the most effective one. Ashwamedha Yaga was performed, and then what happened? Instead of 1 child, he got 4 sons, mind you. Mind you, this is India. This is our culture. This is our tradition. This is the mental and moral power of the true Indian who loves this land and loves this culture. I would like to speak about it to any extent, anywhere. What happened? This is the story of Ramayana. Shakta Tamburan was ruling Cochin state. It's a historic fact. There was no rain at a time. Shakta Tamburan was an experimentalist. He was a scientist. He came to Trichure. He used to stay here. The palace is still here. He called the Brahmins here, called him around and told them, you are all Vedic people. You believe in Vedas. You live the Vedic life. Is there not Varuna mantra which can be chanted and you can invoke the rain gods? Yes, we can. Then do it and produce rain. When Shakta Tamburan, with his command, with his authority, looking at them sternly into their eyes, told them they could not disobey. Shakta Tamburan കണ്ണുരുട്ടി മുഴിച്ചങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ആജ്ഞാശക്തിയുള്ളവനായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും കൂടി വടക്കേ ചെറിയിൽ ചമ്രം വെടിഞ്ഞ് ആ പടിയിൽ ഓരോന്നിലായിട്ടിരുന്നു. വരുണമന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. വരുണമന്ത്രം ജപിച്ച് മഴ അങ്ങനെ കുതിർന്ന് പെയ്ത് അവരുടെ അരക്കെട്ട് വരെ നനഞ്ഞു. അപ്പോഴേ അവരെണീറ്റുള്ളൂ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ മനസ്വികളോ അതോ ശരീരങ്ങളോ? നിങ്ങൾ ശരീരങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒന്നിലും പ്രാണനുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരീരം കൊണ്ടല്ല, ശരീരത്തിൽ പ്രാണസഞ്ചാരമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പ്രാണൻ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇതെല്ലാം ചൈതന്യമാണ്. ചേതനയുടെ പ്രകടന വിശേഷങ്ങളും ചേതനയുടെ പ്രവർത്തന സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളുമാണിത്. അങ്ങനെയുണ്ടായി. നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടിൽ ഒരു ചാലിയാർ എന്നൊരു പുഴയുണ്ട്. ആ ചാലിയാർ പുഴ കിടക്കുകയായിരുന്നു ആര്? ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂതിരി. ഇത് കേരള ചരിത്രത്തിലുള്ളതാണ്. 1690 മുതൽ 1780 ഇടയിലാണ് ഈ ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂതിരി ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ചാലിയാർ പുഴ കടക്കുന്നാൻ അവർ ബോട്ടിൽ കയറി, വഞ്ചിയിൽ കയറിയിരുന്നു. അതിൽ മനോരമ തമ്പുരാട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പ്രശസ്തയായിരുന്നു. ഒരു നല്ല ആളാണ്, നല്ല ജീവനാണ്. അവരോടുകൂടി ചാലിയാർ പുഴ കടക്കുമ്പോൾ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റും ചുഴലിക്കാറ്റും കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബോട്ട് കിഴുതാളം മറിയും എന്നുള്ളൊരു നിലയായി. ആ നില വന്നപ്പോൾ ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂതിരി ഒരു വികടനം കൂടിയാണ്. ഒരു കവിയാണ്, വികടനാണ്, നല്ല ഭക്തനാണ്. ആ ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂതിരി എന്തു പറഞ്ഞു? ഞാൻ ആ ശ്ലോകം മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചെല്ലാം. എന്തിന്? ചരിത്രം കുറിക്കാൻ. ഈ ശ്ലോകം നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത് ചരിത്രരേഖയാണ്.
അംഭോരാശി കുടുംബിനി തിലകമേ നൽ ചാലിയാറേ തൊഴാം അൻപെന്നിൽ പ്രതി കൈവരേണമതിനായി അമ്പോടു സംപ്രാർത്ഥയേ. അംഭോജാക്ഷികൾ മൗലിയാം ഇവൾ മണിപ്പോതം കടപ്പോളവും ഗംഭീരാരവമോളവും ചുഴിയുമാ കാറ്റും കുറയ്ക്കേണമേ. എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത്? അംഭോജാക്ഷികൾ മൗലിയാം ഇവൾ മണിപ്പോതം കടപ്പോളവും ഗംഭീരാരവമോളവും ചുഴിയുമാ കാറ്റും കുറയ്ക്കേണമേ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചൂഴിയും കാറ്റും ഒന്നും പറ്റില്ല. ഈ തമ്പുരാട്ടിയും ഞങ്ങളും കൂടി കരയ്ക്കണയുന്നത് വരെ ഒക്കെ ഒന്ന് ശാന്തമാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനു പറയണു ശാന്തമായി? ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ അവർ കരയ്ക്കണിഞ്ഞു. നടന്ന സംഭവമാണ് കൂട്ടരെ. ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ പഠിക്കുന്നില്ല, പഠിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല, ചരിത്രം അറിയാൻ കൗതുകവുമില്ല മനുഷ്യന്. അതാണ് നമ്മുടെ കുഴപ്പം. ഈ ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂരി ഒരു വികടനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ? വികടൻ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈശ്വരൻ അപ്രത്യക്ഷമായി എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രഭാവമാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് ഈശ്വരനാണ് കൂടുതൽ അനുഭവസിദ്ധം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്ന ലോകത്തേക്കാൾ. നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ, മനസ്സിനെ പറ്റി അറിയാമല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഉൾമനസ്സിനെയും ഉൾബുദ്ധിയെയും ഉള്ളാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ? ഏതാ മുഖ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ. ഇന്ന് നാം ഇത്രയധികം സയൻസും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ കെട്ടിപ്പടുത്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ ദ്രവ്യത്തിലുള്ള ശക്തിയല്ലേ പറയൂ. ഒരു പാലം പണിതു, ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാക്ടറി പണിതു. ഈ പണിതതിലൊക്കെ കാണുന്നത് എന്താ? മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും വൈഭവമല്ലേ? ആ മനസ്സിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും വൈഭവമാണല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും. വിരലിന് അനങ്ങാൻ പറ്റുമോ മനസ്സില്ലാതെ? ഒന്ന് പറയും നിങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി വലിയ ശക്തിയാണ്. ആ മനസ്സ് ഉരുകിയിട്ടാണ് ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂരി പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അദ്ദേഹം 90 വയസ്സ് പ്രായമായി. ആ 90 വയസ്സ് പ്രായമായ സമയത്ത് ഗുരുവായൂരിൽ ചെന്നു. അതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് കൂടി മുഷ്ക് കാട്ടിയാലേ അങ്ങ് വേഗം ഇറങ്ങി വന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരുള്ളൂ. രാവണൻ എന്ത് ചെയ്തു? കൈലാസമെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പൊക്കി അമ്മാനെ ആടാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്താണ് രാവണൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നടപടിയെടുത്ത് അവസാനം രാവണന് പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ രാവണന് കിട്ടിയ മാതിരിയുള്ള അനുഗ്രഹം ഈ ശാന്തപ്രകൃതന്മാർക്ക് എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? പോട്ടെ, അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? പാശുപതാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി തപസ് ചെയ്തു. തപസ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള സമയമായി എന്നൊക്കെ തോന്നി കാണും. അത് അർജുനൻ അറിയില്ലല്ലോ. അവസാനം ഒരു കിരാതനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടി ആ കിരാതവേഷത്തിൽ ഒരു പന്നിയെ പിന്തുടർന്ന് അർജുനൻ്റെ മുൻപിലെത്തി. അർജുനൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയതോടുകൂടി ആ വന്ന വേടൻ ഒരമ്പ് ചെയ്തു, അർജുനും ചെയ്തു ഒരമ്പ്. രണ്ടുപേരും കൂടി എൻ്റെ അമ്പ് മുമ്പ് എൻ്റെ മുമ്പ് എന്നതിൽ വഴക്ക് തുടങ്ങി. ആ വഴക്കിൽ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? കൈ മടക്കി കിരാതൻ്റെ നെഞ്ഞത്തൊരൊറ്റ ഇടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. ആ ഇടി കൊടുത്തപ്പോൾ പരമശിവന് സന്തോഷമായി. എന്നിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് കൊടുത്തതാണ് പാശുപതാസ്ത്രം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂരി ഇരിക്കുന്ന അവണപ്പലകെ എടുത്ത് ശിവലിംഗത്തിനെ തല്ലിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയണത്? I am tired by the meek people, the meek humans. Why don't you become vigorous? Why don't you become rational? Why don't you become disciplined? Why don't you become austere? Austerity is the greatest effective weapon that human has at any time in his life. തിന്നണതും കുടിക്കണതും വായിക്കുന്നതും ഗ്ലോബൽ സമ്മാനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതുമല്ല കൂട്ടരെ. നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന തപസ്സിനാണ് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും മികച്ച ശക്തി. ഇത് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കൂ. 90 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അതേ നമ്പൂതിരി ഗുരുവായൂരിൽ ചെന്ന് ഒരു ചരിത്രം അങ്ങോട്ട് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. എന്താ ചരിത്രം? അബ്ദാർദ്ധേന ഹരിം പ്രസന്നമകരോത് ഔത്താനപാദശിശു സപ്താഹേന നൃപഃ പരീക്ഷിതബല
യാമാർദ്ധതഃ പിംഗല ഖട്വാംഗോ ഘടികാദ്വയേന നവതി പ്രായോപി തന്നവ്യധേ തം കാരുണ്യനിധിം പ്രപദ്യ ശരണം ശേഷായുഷാ തോഷയേ. ഭഗവാനെ, ഞാൻ പറയണത് നല്ലോണം കേൾക്കണം. ഉത്താനപാദൻ്റെ മകൻ ധ്രുവൻ 6 മാസമെടുത്തു അങ്ങയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം മേടിക്കാൻ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. അരയാമം കൊണ്ടാണ് വ്യഭിചാരിണിയായിരുന്ന മിഥിലയിലെ വ്യഭിചാരിണിയായ ആ രാജ്ഞി പിംഗള ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പെടുത്തിയത്. ഖട്വാങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ 48 മിനിറ്റാണ് സമയമെടുത്തത്. ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ എനിക്ക് അങ്ങയോട് പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്, വയസ്സ് 90 ആയാലും ഞാൻ ഒരു ദിവസമോ 1 മണിക്കൂറോ 1 മിനിറ്റോ ജീവിക്കുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിയുള്ള സമയം എത്ര ഹ്രസ്വമായാലും അല്പമായാലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മണ്ഡപത്തിലൊന്ന് നമസ്കരിച്ചു. പിന്നെ എണീറ്റില്ല, പ്രാണൻ വിട്ടുപോയി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ? ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ്, മലയാളത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണിത്. ഈ ചരിത്രം നിങ്ങൾ അറിയണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ഈ പാൻഡമിക്കിനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി സംഭരിക്കാൻ, തളർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ. ആർക്ക് രോഗം വന്നാലും ആ രോഗത്തെ വ്യക്തിയമായി കണക്കാക്കരുത്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനോ ഒരു ഫാമിലിക്കോ വന്നതായി കണക്കാക്കരുത്. എത്രയോ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് രോഗം പിടിപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരുമിച്ചുള്ള രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വ്യാപകമാകട്ടെ കൂട്ടരെ, വ്യാപകമാകട്ടെ. എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ കുടുംബാംഗം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എവിടെ രോഗിയുണ്ടോ, എവിടെ രോഗമുണ്ടോ, അവിടെ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സ് ടീം അവിടെ എത്തണം. അതിനുള്ള പടയാളികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാനുള്ളൊരവസരമാണ്, സേവനത്തിനുള്ളൊരവസരമാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും വികസിക്കാനുള്ളൊരവസരമാണ്. ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ഈ പാൻഡമിക് നമ്മുടെ വംശത്തിനെയോ മനുഷ്യരാശിയെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അത് പിൻവലിയണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വന്നുവോ ആ കാരണത്താൽ തന്നെ പിൻവലിയണം. നാം പ്രതിരോധമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അത് കെട്ടണിഞ്ഞ് സ്വയം പോകണം എന്നാണ് പറയണത്. താൻ ഇങ്ങോട്ട് ഉന്തിക്കൊള്ളുക, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഉന്താം. 2 ആളും കൂടി അങ്ങോട്ടും കൂടി എത്ര നേരം നിൽക്കും? നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പറയൂ. എല്ലാം നടപ്പിലാക്കാൻ മനുഷ്യർ വേണം. എത്ര തലത്തിലുള്ള മനുഷ്യരാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാനുള്ളത് ഇതാ. ഏത് ജില്ലയുണ്ടോ ആ ജില്ലയിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഈ ഒരു വഴി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണില്ല? എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്തുകൊണ്ട് നോക്കണില്ല എന്ന്. മരുന്നിന് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, മനസ്സിന് ശക്തിയില്ലേ? നമ്മുടെ മനസ്സിനാണല്ലോ സർവ്വശക്തിയും. ശരീരം മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ? ഇവിടെ വണ്ടി ഓടുമോ? വിമാനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമോ? കപ്പലുണ്ടാവുമോ? കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ? ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ? എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം ഭാവനാത്മകമായ മനസ്സും വിചാരദീപ്തമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുമാണ്. ഇതിനെല്ലാം താങ്ങും തണലും കൂടസ്ഥവുമായി നിൽക്കുന്നതാണ് അന്തരാത്മാ. ഈ അന്തരാത്മാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട്. ഞാൻ എന്ന് പറയാത്ത ആരെങ്കിലും ഭൂലോകത്തുണ്ടോ മനുഷ്യൻ? ആ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയട്ടെ. നിങ്ങളാരും നിങ്ങളുടെ ശരീരമല്ല, ശരീരം നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണ്. യു ഹാവ് എ ബോഡി ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് ദ ബോഡി. To have something is not to be that thing itself at all. You have a house, you have a car, you have a wife, you have a married partner, you have children, you have many other things. Tell me, are they you or they are yours? They are yours, they are not you. Understand that I is different from everything else. Thousands and crores of minds may be there, ours may be there, but the I is only one. All the other things are objects. The I is the subject. I is the subject not merely of my body, but the entire universe around me. I am the subject. I am the witness. The whole other things, all the other things are witnessed by me. The witness will never become witnessed, and the witness can never become the witness. Now, to end up my talk, I would like to tell you what is the way we can live in this world. Meeting all the challenges, persecutions and otherwise, there is a way. This way was discussed by Sri Krishna more than 5,157 years ago
in the Kurukshetra battlefield, which is only 145 miles away from the present capital of India, New Delhi. Arjuna was terrified, as all of you are getting terrified by pandemic. He was terrified. 4.5 million warriors were had assembled in the battlefield. And he was a singular fighter, illustrious fighter, on whose performance, success or defeat depended for the Pandavas. The entire fate of the war depended. That is the place. Now what did Krishna do? Arjuna said, I am afraid, I am disappointed. I am seeing my own kith and kin, my own teacher, my own grandfather, present on the opposite side. With what human sentiment can I fight my teacher, from whom I have imbibed the skill of archery? How can I fight my grandfather who had put me on his lap? I had no father. As a grandfather, he petted me. He has given me morsels of food when I was young. How can I fight? I am unable to. But they had come there, they had gone there to fight, my dear souls. All the people have come with an individual resolution to fight, kill, or get fought and killed. So there was no time for mercy here. So Krishna started analyzing human life. And he beautifully analyzed life. I would like you to understand it. Matras parshastu kaunteya shitoshna sukhadukkadaha agamapayino anityaha tan tidikshasva bharata. My dear Arjuna, life is an interaction. Life is an interaction. Every time when you wake up in the morning, you first of all see the roof. Thereafter you turn your gaze, go to the toilet, wash your teeth. All these are following. Right from the point of waking up, it is interaction. All the interactions are through the senses. We have altogether 5 senses. The eyes are there, ears are there, nose, tongue and skin. The world may be infinite in number, infinite in kind, infinite in variety. But so far as we are concerned, we experience the world only through 5 sensory organs. So we are reducing the world into 5. How many times shall I say this to you? For everyone the world is 5-fold. It's not infinite at all in terms of experience. So there are altogether 5 sensations. Shabda, Sparsha, Rasa, Rupa, Gandham എന്ന് പറയുന്ന 5 അനുഭവങ്ങളെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. വേറെ 6ാമത്തെ അനുഭവമില്ല. ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലാണോ ഉണ്ടാവുന്നത്? അല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്പർശം അങ്ങനെ ബ്രെയിനിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് വഴി. കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ബ്രെയിനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, മനസ്സിലെത്തുമ്പോൾ അത് വെറും 2ആയി തീരുന്നു. എന്താണ് ആ 2 എണ്ണം? സുഖം, ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖദാഹ, തണുപ്പ്, ചൂട് എന്നിവ എങ്ങനെ പരസ്പര വിരോധികളോ അതേമാതിരി സുഖം, ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്ന 2 അനുഭവങ്ങളെ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ കൂട്ടരെ, ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സുഖം, ദുഃഖം എന്ന 2 അനുഭവങ്ങളല്ലാതെ 3ാമത്തെ ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയോ പേരക്കുട്ടിയോ ഉണ്ടായാൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് സുഖം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയാൽ ഉണ്ടാവുന്നത് സുഖം. ആരെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് സുഖം. ഇതിന് മറിച്ചുള്ളത് ദുഃഖവും. ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ സ്പർശമുണ്ടായാൽ കിട്ടുക. ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖദാഹ. ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ എങ്ങനെയാ? വന്നും പോയിക്കൊണ്ടുമിരിക്കും. ആഗമാപായിനഹ. വന്നും പോകുന്നവ ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല, അനിത്യമാണ്, അശാശ്വതമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണം? അവയെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കൂ അർജുന, സഹിക്കാൻ പഠിക്കൂ. സുഖം എന്താ? ദുഃഖം പോയാൽ സുഖം, സുഖം പോയാൽ ദുഃഖം. അപ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനു മുൻപ് ദുഃഖം വേണം. ഇനി ആ സുഖം നിങ്ങളെ തള്ളി നീക്കുന്നത് എന്തിനാ? ദുഃഖത്തിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സുഖവും 2 ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണെന്ന് എൻ്റെ ശ്രോതാക്കൾ സമ്മതിച്ചോ? പ്രേക്ഷകരെ പറയൂ. ഏത് സുഖവും അതിന് മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന ദുഃഖവും പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന ദുഃഖത്തിനും മധ്യത്തിലാണ്. ദുഃഖമാകട്ടെ 2 സുഖങ്ങൾക്ക് നടുക്കിലും. ഇത് 2ഉം സ്വാഭാവികമായി വരുന്നതാണ്, അനിവാര്യമായി വരുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആരും പ്രയത്നിക്കേണ്ടതില്ല, തേടേണ്ടതില്ല, പരിശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല, ഒരു സംരംഭവും ആവശ്യമില്ല. ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളല്ലാതെ 3ാമത് വല്ല അനുഭവമുണ്ടോ ലോകത്തിൽ? ഇല്ല.
നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ നമുക്കുള്ള തെറ്റ്? നാം സുഖം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അത് കൂട്ടിക്കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദുഃഖം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, വരരുതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലേ പൊക്കോളൂ. ഈ ലോകത്തിൽ ശരീരത്തോടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടും കൂടി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുഖദുഃഖത്തിന് വിധേയമാണ്. ആണ്. ഒരൊറ്റ ആൾ ഇന്ന് മുതൽ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കരുത്. അതേപോലെ ഒരൊറ്റ ആൾ ദുഃഖമില്ലായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കരുത്. സുഖം ആൻഡ് ദുഃഖം രണ്ടും മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എന്തു വേണം? ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ? അപ്പം എൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നം അനാവശ്യമാണോ? അതെ. എന്താ അത്ര സംശയം? ബുദ്ധിയെ പണയം വയ്ക്കരുത്. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കേൾക്കൂ. സുഖം സ്വാഭാവികമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പദാർത്ഥങ്ങളും കൂടി സമ്പർക്കം നടന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, പരിണത ഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് സുഖത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ട, ദുഃഖമില്ലാതെയാക്കാനും നോക്കണ്ട. പിന്നെ എന്തു വേണം? സുഖത്തെയും ദുഃഖത്തെയും സമഭാവത്തോടു കൂടി കാണാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും സമഭാവം. സുഖത്തിലും സമം, ദുഃഖത്തിലും സമം. അപ്പം നിങ്ങൾ സമഭാവത്തിൻ്റെ മൂർത്തികളായി തീരും. മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരിക. അങ്ങനെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ സമീകരിച്ചെടുത്ത് ഈ ലോകത്തിന് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നൽകാനുള്ളത് സുഖം ദുഃഖം മാത്രമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ സമത്വ ബുദ്ധി, ഒരു സംശാന്തത, ഒരു പോയ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ വിഷൻ ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് വിച്ച് നൺ ഓഫ് ദം വിൽ അജിറ്റേറ്റ് യു, നൺ ഓഫ് ദം വിൽ ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് യു. അങ്ങനെ ഒരു നില വന്നാൽ എന്തായി? യു വിൻ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ഈ ലോകത്തിനെ ജയിക്കാം. ഇഹൈവതൈർജിത സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതാഹ. ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം സുഖം ദുഃഖം എന്ന രണ്ടിനെയും സമീകരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചവൻ ആരുണ്ടോ ആ ആൾ ഈ ലോകത്തിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൈ ഡിയർ സോൾസ്, ദിസ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോർമുല by virtue of which you will be able to conquer and win over the world, because the entire world can inflict upon you only sukha and dukkha. There is no third experience or response from the human mind. Now, when you start thinking in this manner, all your aspirations will be unfounded. All your efforts will have no consequence at all. The mind becomes free of all constraints. You have a free mind, a light mind, a flexible mind, an assimilative mind. All the inputs from the world you will be able to assimilate. Whenever anything is assimilated, it becomes an enrichment for you. How many times shall I repeat it? Whenever you assimilate an input from the world, it becomes enrichment. Just like food, when assimilated, becomes blood very soon. In the same manner, enrichment, expansion, elevation, enlightenment, this is what happens with assimilation. So let us assimilate this pandemic. Let us abide by all the restrictions which the authorities pronounce. Nobody should tell us to wear the mask. They can remind us if we forget. Wherever hand gloves are to be put on, put. See, in our panchayat, they asked us, we want so many materials. Initially it was medical supplies. All these items, hand gloves, the face shield and mask and oximeters, etc. Whatever they wanted, we ordered and supplied them. Thereafter they wanted food and grocery kits. They were also given. Thereafter they asked, we want 1,800 kits again. All of them, other panchayats, altogether 3 or 4 panchayats, whatever they have asked for, we have given. We did not ask them, where is the money? Why don't you get it? What about the government, etc. They had a desperate need. Another time they asked, our water supply is affected, we cannot give water. The motor has gone bad. Swamiji, can you supply us water for 3-4 days? We said, okay, we supply. So this is the time, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ആപത്ത് വന്നാൽ ഓടിക്കൂടണം എന്ന്. ഓടിപ്പൂവല്ല വേണ്ടത്, ഓടിക്കൂടണം. This is the time we must be able to join together, mobilize our resources together. India has enough of money to meet any eventuality whatsoever. Our budget is something like 32 million crores. Do you mean to say we will not be able to control it? How in our panchayat it has come down so much? We continue our prayers.
Similarly, what I want you to understand is be confident. Understand. If you don't understand, have faith at least in your own inner resources held by the mind and the intelligence. Let us stand together. Take proper advice. Have proper deliberations. Make whatever facilities are necessary. Everything can be done. India is not that bad at all. And we can survive this. Humanity is not going to be wiped off by pandemic. And if you can join together, engage in, I would like to call it austerity, not prayer. Prayer is a simple word. It will not enter into the depth normally. So I would like you to be austere and do collective austerity, as a result of which tell God, my dear Providence, we are not able to bear any more impact. The time has come for you. As you spread it, please withdraw it. Withdraw it. This is our demand. 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 This is not a prayer. We demand protection from you and try to be stoic, heroic, tolerant, at the same time confident, courageous, sensitive, intelligent and rational. This is my message for all of you. What is it that cannot be done by the human? Only because there are some good humans the world is living, not because of the bad large number. So, no diffidence at all, no doubt at all, no fear at all. Not at all. We will face, outlive and still march forward. I again embrace all of you and pronounce my benediction so that all of you will have the necessary strength, resolve, readiness and timely responses and endeavor. May the humanity be relieved of the stranglehold of pandemic as soon as possible. Depend upon your own inner power to overcome the crisis. I will recite a verse and then stop. Samvedya varjitamanottamameghamadyam samvidpadam vikalanam kalayan mahatman hridyevatishta kalanarahita kriyam kurvan agartrapadamethya Shamodita Shri Kurvan Agartrapadamethya Shamodita Shri Hari Hari Enda Koda Javikku Hari Om. That's Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru. Okay, എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കൂ, ദീർഘായുസ്സോടെ, ആരോഗ്യത്തോടെ.